I think maybe something. Screen share చేస్తారా? Okay, right. So dodomedo.com. Okay. AEM, AMS, dispatcher, dispatcher. All right. Just a minute. Okay, so SSH, AMS, AEM, AMS, AMS కాదు Apache web server, right? C. Okay. ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే వీడు బేసికలీ he's missed out some steps because mod SSL module is not installed in our case. grep minus I mod underscore SSL. Right. So we have that already there. So yum install Apache CTL minus n. ఇది బెటర్ ఎందుకంటే టు Apache CTL యూజ్ చేస్తే we'll know what is there. No, we have it, no, right? Yeah. So it is there, mod SSL is there. Now if we install it, okay, local host, right? ఎందుకు అంటే బేసికలీ ఇక్కడ ssl.conf లో there is something localhost.cert ఉండాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. We'll rectify it. We will not use the one that comes out of the box. Okay, that's not safe anyway. Okay. So virtual host underscore default underscore 443 log access cipher so2. ఓకే, ఇవన్నీ చదువుకుంటూ కూర్చుంటే మనకి జీవితకాలం కాదు. సో బేసికలీ ఆల్ యూ నీడ్ ఈజ్ grep minus v hash చేసేస్తే ఓకే, దిస్ ఈజ్ మోర్ బికాస్ వీ ఆల్రెడీ నో లాట్ ఆఫ్ దట్ థింగ్ SSL ciphers-లో. grep minus v httpl greater than SSL greater than ssl1.conf. Yeah. etc httpd ssl, right? cd conf.d.
mod underscore SSL. Okay, Apache CTL config test అని పెడితే ఇక్కడ లేదు. ఓకే, సో cd etc httpd conf.d ssl, that is it, right? ls. Okay, so what we will do is ఉన్న ఒరిజినల్ ఫైల్ని ఫస్ట్ బ్యాకప్ తీసేసుకుంటే సేఫ్గా temp apache ssl1.conf to ssl.conf. Overwrite it, yes. Win ssl.conf. Listen. Random seed. Okay. ఇదేంటంటే డిఫాల్ట్ వర్చువల్ హోస్ట్. ఓకే, 443 మీద పెడుతున్నాము. SSL engine 1, SSL engine this one, SSL certificate, SSL key file. ఈ సర్టిఫికేట్ ఇంకా కీ ఫైల్ నార్మల్గా వస్తాయి బై డిఫాల్ట్, కానీ ఐ థింక్ ఐ మస్ట్ హ్యావ్ డెలీటెడ్ దమ్. ఓకే, SSL certificate ఇంకా SSL key file. Okay, that's fine. It's not a problem to us. Let us just see what are there. SSL engine on అని ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు మొన్న మాకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది ఏంటంటే SSL ప్రోటోకాల్ TLS 1.2 అండ్ అబవ్ కావాలి అని. ఒకవేళ అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ వస్తే దెన్ ఈ ఆల్ బదులు ఆ ప్రోటోకాల్ పెట్టాలి. ఓకే, దెర్ ఇస్ ఎ టికెట్ దట్ ఈస్ సిట్టింగ్ ఇన్ అవర్ జీరా రైట్ నౌ. నాకు కూడా అది ఎట్లా చేయాలో తెలియలేదు. ఓకే, ఇక్కడ మనం వెళ్తే మా స్క్రమ్ దాంట్లో, బట్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ స్టోరీ పాయింటెడ్ ఎట్ 1.2 ఆర్ అబౌవ్. యా, సో దట్ ఈస్ దేర్. దాని తర్వాత ఇక్కడ SSL టర్న్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఉంది కదా. ఈ స్క్రమ్లో ఎన్ని టికెట్స్ ఉన్నాయని అమ్మా 20 పాయింట్లు చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, టర్న్ ఆఫ్ ఇది మేవన్ డిపెండెన్సీ టు కోర్ మేవన్ రిపో బ్లాకర్ పెట్టినాం ఇక్కడ ఒకటి. ఓ మై గాడ్, రైట్, అసైన్ టు మీ. ఇది రెండు ఉన్నాయి. దాని తర్వాత షెల్ స్క్రిప్ట్ టు క్రియేట్ అన్ ఇనిషియల్ అకౌంట్. ఇవి అయిపోయాయి. క్లోన్ AMS search functionality issues. As a developer, I want to close off TLS 1.0 and 1.1 to close security vulnerability. Requires an upgrade to TLS 1.2 on both and on AMS side. Should be tested with lower environments on this one. Well, అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ వస్తే I have done my analysis. I'm telling you, ఈడ SSL ప్రోటోకాల్లో TLS 1.2 and above కావాలి అన్నారు. టర్న్ ఆఫ్ TLS అండ్ దిస్ వన్. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ ప్యాచింగ్లో వాళ్ళు చెప్పారు అలా చేయకూడదు అనేసి. And the target should support, then the target supports TLS 1.1. OpenSSL s_client -- connect IP port minus TLS 1.1 అనేసి ఈడ ఉంది. రైట్, సో లెట్ us do the test.
open SSL, right? So that is simply equal to open SSL. Next is s underscore client, next వచ్చేసి IP, right? Open SSL s underscore client, next is IP colon port. IP colon port. IP colon port minus TLS 1_1. S underscore client అని లేదు కదా. కరెక్ట్ చేసాం అది. ఓకే, అక్కడ క్లియర్గా ఉంది TLS v.1.0 అనేసి. ఓకే, కానీ మా సర్వర్స్ మీద ఇంకా అది ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు, TLS 1 డూ మాన్యువల్ చెక్ TLS 1_1 అనేసి. TLS 1_1 అంటే ఏంది, మైనస్ సపోర్ట్ ఉంది. ఓకే, cipher is none, SSL session. See, it is supporting 1.1. It shouldn't. Okay. TLS 1.2, 1.3 కాలేదు. సో వాడు ఏమంటున్నారంటే టికెట్లో 1.1 ఈజ్ అన్సెక్యూర్డ్. ఓకే, హ్యాకింగ్కి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనేసి వీల్ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ఇట్ ఆఫ్ అన్నాడు. కానీ అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, అప్పుడు అయితే లెట్స్ డూ దట్ రైట్ నౌ. ఓకే, VI SSL తనలో పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ SSL ప్రోటోకాల్ ఓన్లీ 1.2 అండ్ అబవ్ కావాలి మనకి. SSL protocol 1.1, 1.2 and above కావాలి మనకి. ఓకే, సో that will be how to disable SSL 1.2 and above అంటే సరిపోతుంది కదా. TLS 1.2 కావాలి. ప్రోటోకాల్ ఆల్ ఎందుకు మళ్ళీ, ఇక ఆల్ ఎందుకు వద్దు కదా, ఆల్ తీసేయాలి ఇక. బట్ ఓకే అంటే కాదు ఇక్కడ కొంచెం మనము అపాచీ టు ఎనేబుల్ ఆల్ ప్రోటోకాల్స్ మైనస్ అని పెడితే అది ఇవన్నిటిని డిసేబుల్ చేసేస్తున్నాం. ఎందుకంటే SSL కూడా అన్సెక్యూర్, TLS ఒక్కటే వాడాలి. ఓకే, వీడి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, SSL VPN కూడా సపోర్ట్ చేయొచ్చు. వీడి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే ఇలా పెట్టేస్తే, ఓకే, ఫస్ట్ ఆల్ మైనస్ అంటే సబ్ట్రాక్ట్ అనమాట. అంటే
So that will be simply equal to, okay. Okay, first you are saying that you want all protocols, and then you want to disable version 2, and then you want to disable version v3, then you want to disable TLS v1, and then you will have to disable 1.1. Okay, మనకి 1.2 కావాలి అన్న. Okay. Okay, so here basically అంటే 1.1 కొట్టండి. we have to restart. పనిచేయదు ఎందుకంటే we have to generate the certificate. Let's do that right now. Okay. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటంటే లోడ్ మాడ్యూల్ అయిపోయింది. లోడ్ మాడ్యూల్ SSL ఇక్కడ ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ స్టెప్, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే లోడ్ మన దాని లోపల ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ SSL మాడ్యూల్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇన్స్టాల్ SSL మాడ్యూల్ on Linux systems or Amazon Linux or whatever. Okay, we have to do history by grep -im. Okay, ఇక్కడ లోడ్ మాడ్యూల్లో yum list pipe I yum install -y mod SSL. Okay, so ఈడ మనం అది చేసేసాము. నెక్స్ట్ ఈజ్ వెరిఫై if SSL is installed. Verify if SSL is installed. Okay. సో ఇఫ్ ది SSL is installed అనేసి ఇక్కడ వస్తున్నారు వాళ్ళు. ఓకే, సో బేసికలీ yum list pipe grep -i mod SSL. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెరిఫై ఇఫ్ ఇన్స్టాల్డ్ మనం ఎలా చేసాము? అపాచే CTL or httpd-m. httpd-m కానీ అది మనం చేయడానికి లేదు. ఎందుకు అంటే ఇది సర్టిఫికేట్ దెబ్బతీస్తూ ఉన్నది. సో లెట్ us ఫిక్స్ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఫస్ట్ బిఫోర్ వి వెరిఫై ద మాడ్యూల్. కానీ ఇక్కడ వాడు ఏమంటున్నాడు? వాడు లోడ్ మాడ్యూల్ పెట్టాలి అంటున్నాడు. కానీ బిఫోర్ దట్ లెట్ us generate the certificate. Wait. సో ఇక్కడ వాడు ఏమంటున్నా అంటే ఫస్ట్ జనరేట్, ఈ స్టెప్ మనం ఫస్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది. జనరేట్ SSL keys, SSL certificate and authority key and authority if required. First let's do that. Okay, so ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే open SSL gen okay, gen RSA minus DES అంటే algorithm. Okay, DES3 minus out myca.key ఎన్ని బైట్స్ తోటి ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నాము అనేది నెక్స్ట్ 4098. 4098. Yeah. What the passphrase file myca.key. Enter the passphrase for myca.key. ఇది ఓకే, passphrase ఓకే, passphrase ఎందుకు? ఓకే, అయిపోయింది. ఎంటర్ ద passphrase for the key. All right, key చేస్తాము. The first step is to create which will let us use to sign our CA. key జనరేట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏంది అంటే సిగ్నిఫైస్ ద అవుట్పుట్ నేమ్, కీ నేమ్. దాని తర్వాత టెల్స్ us how long the key will be. The longer the better, but after the key view this means that you won't be able to use this key. While in theory this is interesting, it offers little benefit. We'll create a CA. Okay, so ikkada
దీని మీనింగ్ ఏందో ఒకసారి మనం డాక్యుమెంట్ చేసేసుకుందాము, రైట్? సో దట్ we know what is happening here. Generates RSA. I will not explain what generate RSA means because that is quite obvious that we have done so many RSA keys, SSH keygen, SSH dgen. Okay, DES3 is simply equal to encryption algorithm. Okay, then tarvata minus out is equal to name of the certificate. ఇంకోటి ఏంటంటే 4096 అన్నప్పుడు ఏందాడా 4096 is simply equal to 4096 level of security. ఓకే, సో బేసికలీ ఇక్కడ వచ్చింది 4096 ఏంటి అంటే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద కీ, ద లెంత్ ఆఫ్ ద కీ ఇన్ bytes. Okay, longer key, better encryption, shorter but performance hit on web traffic. అది జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటే చాలు ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రియేటింగ్ ద న్యూ సర్టిఫికేట్లో అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సర్టిఫికేట్ కావాలి మనకి. ఏది ఈ కీ వాడుకొని జనరేట్ ద సర్టిఫికేట్. ఓకే, జనరేట్ ద సర్టిఫికేట్ యూజింగ్ ద కీ అబౌవ్. Generate the certificate using the key above. Okay, open SSL, request minus new. Okay, minus x509. Okay, ఇది ఒక్కొక్కటి చేద్దాము. డేస్ 365 అయితే నాకు తెలుసు. x509 అనేది ఏంటంటే ఒక ప్రోటోకాల్, అది మైనస్ న్యూ అంటే కంప్లీట్లీ న్యూ. అది మైనస్ కీ myca.key myca.cert. Okay, so now we get it in the wait problem in the enter passphrase. Okay, no, wait, request in file out file. Oh no. Okay, ఇప్పుడు అది ఎంటర్ ద passphrase ఫర్ ఇది ఒక గోలా. ఓకే, దీన్ని ఆటోమేట్ చేయడానికి there is a simpler command. Okay, but right now we will just enter that certificate here. అందరికంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే స్టేట్ ఆర్ ప్రావిన్స్ నేమ్. అందరికంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇవన్నీ స్టేట్ ఆర్ ప్రావిన్స్ నేమ్ అవన్నీ కాకుండా, బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆ వి హోస్ట్కి ఏదైతే పేరు ఉందో. ఓకే, okay, right, first let us fill up all these details. Okay, ourserver.com. Okay, so enter province or full name. Yeah, default city is Candice, మా ఊరి పేరు. నెక్స్ట్ company is simply equal to Berkshire Limited. Company is simply default company is organizational name is simply equal to Good Linux Inc. Limited. Okay, next organizational unit Happy Weeks. ఓకే, ఇవన్నీ ఏం ఫరక్ పడదు, కానీ
నిజంగా సర్టిఫికేట్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం కరెక్ట్ కంపెనీ నేమ్, కరెక్ట్ ఆర్గనైజేషన్ యూనిట్ ప్లీజ్ గివ్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ హాస్ట్ నేమ్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ ఈవెన్ ఫర్ సెల్ఫ్ సైన్ సర్టిఫికేట్ అవర్ server.com అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే common name is most important thing. You should use meaningful that will allow you to, especially we have several CS. Most people will never bother this, but there's a pair of simple rules that you should adhere. For each CA, use the name of the site. In our case, server.com. So you will know this is the CA entry. Okay. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే ఇది అవర్ server.com పెట్టి CA అనే ఎంట్రీ మనకి తెలుస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇస్ arvind@ourserver.com. ఓకే, కానీ ఇవి ఇప్పుడు మామూలుగా ఎంటర్ చేస్తున్నాము. బట్ వెన్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ రియల్ సర్టిఫికేట్, మేక్ షూర్ దట్ వాట్ ఎవర్ యువర్ కంపెనీ, వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్, దిస్ ఇస్ దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అయిపోయింది, ఇది సర్టిఫికేట్ అయిపోయింది. కానీ దీన్ని కూడా ఒకసారి సమరైజ్ చేసుకొని విల్ జస్ట్ డూ ఇట్. వాట్ ఈస్ X599909? Yeah, so basically drama. Okay, wait. First, before we do that, we'll do it. Using the key above. అంటే ఇక్కడ ఏమైందాడ రిక్వెస్ట్ టెల్స్ us we want to issue request minus new X509. ఇదేంటి అంటే ఈక్వల్ టు new X509. X509 is an international standard. Is an international standard for public key and privilege management infrastructure. Management infrastructures. Create a certificate that will identify our certificate. Okay, it simply means create a certificate that will identify our CA. Right. Next, minus days 365 is equal to how long the certificate will be valid. Certificate will be valid. Yeah. Next వచ్చేసి minus key. Yeah, minus key my CA, ఇంకోటేమో minus out is simply equal to this thing. Is simply equal to this thing అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, sign the command will invoke guided password before we can continue. ఇక్కడ ఏమంటానంటే use the key above. Use the, ఇదైతే this is quite obvious, right? Okay, use the key above అంటే బేసికలీ ఇక్కడ ఏం కావాలి, న్యూ అనేది వరకు క్లియర్. X5019 అనేది ఏంటంటే న్యూ సర్టిఫికేట్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ స్టాండర్డ్. ఓకే, దాని తర్వాత 365 డేస్కి వ్యాలిడిటీ ఉండాలా, ఈ కీ వాడుకోవాలా, ఇక్కడ నా సర్టిఫికేట్ పెట్టు అంటున్నాం, అంతే కదా. యూజ్ ద కీ అబౌవ్. ఓకే, టు గెట్ ద సర్టిఫికేట్.
to get the certificate. Okay, that is it. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, క్రియేట్ ఏ సర్వర్ కీ. మళ్ళా సర్వర్ కీ ఎందుకు చేస్తున్నాడు? self-signing request. See, basically we don't need all those steps, right? We have already created a key. Certificate వచ్చేసింది. సర్టిఫికేట్ అంటే సర్టిఫికేట్ కి కీ ఇవ్వాలి కదా. అది వచ్చింది. Key is already here, no? Key is already here. Key. We got the certificate. Next వచ్చేసి CSR, self signing request కావాలి అంతే. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏం చేస్తున్నాడు, క్రియేట్ ఓకే సర్వర్ కి క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. The one thing you should is that server key in order to confirm with Apache conventions. ఈ సర్వర్ కీ ఎందుకు అది? ఓకే, ఆల్ రైట్. సో ఇదేంటి అంటే ఆ SSL డాట్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఒకటి ఉంది కదా, దానికోసం ఆ లోకల్ హోస్ట్ డాట్ కీ అది ఉంది కదా. ఓకే, సో అలా దానికోసం కవరప్ కోసము అంటే ఆ లోకల్ హోస్ట్ డాట్ సర్ట్ ఉంది కదా. ఓకే, self certificate signing request. Since our certificate will be sent, this can be confusing. Therefore, you should remember, should include the CA to distinguish it from the server recorder. Server.key, server.self-signing request. CSRT వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఇక్కడ CSRT వచ్చింది. దాని తర్వాత okay, so basically ikkada what we need is OpenSSL Gen RSA. Malla you don't need all that thing, right? OpenSSL Gen, okay, wait. ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఓకే, సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు దిస్ థింగ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ వీ నీడ్ హియర్ ఈజ్ దిస్ థింగ్. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఏముంది, ఇడ సర్వర్ డాట్ కీ అనేసి ఇడ ఉంది, రైట్? Right, yeah. So we got the server dot key. After that, we'll have to create a self-signing request. Means, okay, self-signing request పెట్టిండు. ఓకే, కానీ ఈసారి వీడు ఏమంటున్నాడు అంటే దీని సర్టిఫికేట్ కీ బదులు యూ జస్ట్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ self-signing request. ఒక్కొక్క minus key, that is simply equal to server dot key. Next వచ్చేసి minus out server dot CSR, that is self signing request. ఏం చేయాలి? Enter password for the server dot key.
password. Okay, UK. Okay, something. Okay. Candice, right? Yeah. Default company is Gurudatta Limited. Organizational unit name annappudu Happy Geeks anta. Next వచ్చేసి server host name is simply equal to ourserver.com. Yeah. Email address arvind@ourserver.com. Yeah. ఏంటిది మనకి మైనస్ అవుట్ server.csr. ఎక్స్ట్రా ఏం లేదు కదా. మైనస్ కీ పెట్టినాము, నెక్స్ట్ మైనస్ అవుట్, అంతే కదా. సెల్ఫ్ సైనింగ్ రిక్వెస్ట్ విత్ సర్టిఫికేట్ అథారిటీ. Self signing request with certificate authority. Self signing with certificate authority is to sign with the CA. Once we do that, will be valid. After that, we will have to renew it. What remains to be done with the CA? Where is the CA? Oh, ఇప్పుడు ఏంటంటే he's trying to demonstrate how ఒకవేళ all right, we didn't actually go to let's encrypt or this one. మనం ఏం చేసామంటే ఒక server.csr మనం క్రియేట్ చేసుకొని ఎవడైతే ఇప్పుడు myca.crt అన్నప్పుడు ఏంటంటే assume that it is the authoritative one. ఓకే, ఇదేమన్నంటే it is coming from some authority. Okay. That is what he's trying to do basically. Okay, all right, assume that it is assume this is the authority certificate. Okay, so what ఏంటంటే he's trying to teach us everything without actually. Okay, so this ఏంటంటే assume that this is the, ఎక్కడి నుంచో ఇస్తాడు వాడు నీకు ఈ సర్టిఫికేట్, వాళ్ళు ఇస్తారు నార్మల్గా. ఓకే, assume that this is the certificate from certificate authority. కానీ యూజువల్ స్టెప్స్ ఏంది అంటే ఓకే విల్ డాక్యుమెంట్ ఇట్, ఒకసారి పని చేస్తాక డాక్యుమెంట్ చేద్దాం. ఆల్ రైట్, ఓపెన్స్ SSL. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము అంటే సెల్ఫ్ సైనింగ్ రిక్వెస్ట్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఓపెన్ SSL x509 minus request minus days is simply equal to 365 minus in. Okay, that is simply equal to this thing, minus in server dot self signing request minus CA. Certificate authority is myca.crt. Okay, minus CA key equal to myca.key minus set serial. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనము, ఆ సర్టిఫికేట్ నార్మల్గా కీ సైనింగ్ రిక్వెస్ట్ విత్ సర్టిఫికేట్ అథారిటీ మైనస్ CA అంటే ఈ సర్టిఫికేట్ అథారిటీకి వీఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ ఇట్. CA కీ ఈజ్ వాడిస్తాడు కదా కీ, ఇది సెట్ సీరియల్ O1. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఓకే, మైనస్ అవుట్
server.cert. ఓకే బాగా నేర్పించాడు వీడు. See, OpenSSL x509 minus request minus days 365 minus in server.csr minus ca is simply equal to myca.cert. MyCA key is simply equal to myca.key minus set serial 01 and minus out server.cert. Minus in server.csr. Okay. So here OpenSSL x509, okay, minus request minus days is 365 minus in is server.csr, okay, minus certificate authority is myca.cert minus CA key అంతే కదా ఇంకేంది myca.key నెక్స్ట్ ఏంటంటే మైనస్ సెట్ serial is 01 minus out server.cert. ఏంటిది unknown option minus set okay సరే unknown option serial 01 అంటే పెట్టేది ఉంది అది expecting certificate request yeah input ఇచ్చినాం కదా ఇప్పుడు ఫైనల్ దానికి to use our CA instructs set underscore set underscore serial 01 expecting certificate request. What does he mean? వెయిట్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము లేకపోతే ఒక సింపుల్ సర్టిఫికేట్ క్రియేట్ చేయడం బెటర్ ఏమో రాదర్ దాన్ కానీ ఇలా చేస్తే ఏంటి అంటే మనకి we don't have to learn. It's like if there is a real certificate also we can deal with it. Enter password. Okay, so identi this is how the certificate is looking for. Okay, ikkada key di ila undi ida myca.cert no line ఇది ఈ సర్టిఫికేట్ ప్రాబ్లం అయింది it didn't generate correctly, that is the thing. So RSA minus no out minus text minus in. See, the first certificate didn't generate properly. ఇది verification command ఇది వాడు ముందు చెప్పాల్సింది. Okay, anyway, so ఇది so that is simply equal to this thing. ఇక్కడ ఏముంది
వెయిట్, ఇక్కడ అన్ని సర్టిఫికేట్స్ వస్తారు. లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి చేద్దాము. rm star dot cert star dot key. Yes, 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 yeah. mkdir minus pv slash temp slash certificates cd slash temp cd slash temp slash certificates. Okay, సో ఈడేమవుతున్నది మనకి ఈడ ఓకే, ఇది కీ ఉంది. సో got it right, yeah. So we have it here, no? Yeah. RSA no out to minus sticks to minus in my CA dot key, right? We have this one here. Next is this certificate key అయిపోయింది ఈడ. Next is open SSL request minus new minus x509 minus days my CA minus out. See, that's all they are saying here, right? Minus new minus x509 minus days 365. సో ఇది వచ్చింది, కాదు ఇప్పుడు రావట్లేదు. సి
ఓకే, ఇది పాస్వర్డ్ రాంగ్ పెట్టినాం కాబట్టి పనిచేయలేదు. ఓకే, కంట్రీ ఈజ్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు యూకే, స్టేట్ ఆర్ ప్రావిన్స్ ఈజ్ కెరిడిజియన్, దాని తర్వాత ఈజ్ క్యాండిసల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ సంథింగ్ కంపెనీస్ నేమ్, organizational unit computing, right? Common name, your server name on your server's host name, our server.com. వాడేమన్నా అంటే జస్ట్ ఈ లైన్ని సిఏ అని పెట్టడానికి ఐడెంటిఫై చేసుకోమన్నాడు. ఓకే, అరవింద్ @ourserver.com. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి RSA minus text. RSA minus no out minus text. Able to load private key. Fine. Expecting. వాడు వెరిఫికేషన్ సరిగ్గా ఇవ్వలేదు. ఒక్క నిమిషం. సర్టిఫికేట్స్ కి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు వాడు, సర్వర్ డాట్ కి no, this is cpserver.key, cpserver.cert, certificate signing request, certificate signing key. How do we verify it? అదే పెట్టినాం కదా, ఇంకేంది ఓపెన్ SSL అందులో ఇచ్చారు కదా వెరిఫై కమాండ్స్. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ సో ఇది సర్టిఫికేట్, ఇది ఓకే. ఈ సర్టిఫికేట్ కరెక్ట్గా జనరేట్ అయిందా లేదా అని వెరిఫై చేయడానికి ఇది అన్నాడు వాడు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫర్ వెరిఫికేషన్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ హియర్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే X509 తోటి నంబర్ ఆఫ్ కీ my certificate, my ca.key equals to minus out minus key is simply equal to సో ఈడ మనం ఏం చేస్తాం, ఈడ ఓపెన్ SSL రిక్వెస్ట్లో ఇదేంటి అంటే జనరేట్ ద ఆఫీషియల్ సర్టిఫికేట్, రైట్? దిస్ ఈస్ ద స్టెప్. వీడు ఇది ఫస్ట్ చెప్పాలా? వెయిట్, ఇది కీ, ఇది సర్ట్, this is the key, this is the key, right? And then this is simply equal to, this is the certificate, this is the certificate, this is the certificate. Next వచ్చేసి OpenSSL gen RSA minus this is the key, this is the certificate. Yeah. Next వచ్చేసి assume that this is there, right? Yeah. So this is a certificate from this is the key, this is the certificate. Okay. Now verify they are correct.
ఎట్లా వ్యాలిడ్ చేస్తున్నాం మనం అవి వెరిఫై చేయడానికి? ఇది మైనస్ నో అవుట్, ఇది జనరేట్ కాదు. ఓకే, మైనస్ టెక్స్ట్ మైనస్ ఇన్. ఓకే, సో వెరిఫై దే ఆర్ ఓకే. కానీ సమ్వేర్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కీ, రైట్? ఇవన్నీ అయితే ప్రైవేట్ కీ ఉంది, పబ్లిక్ ఎక్స్పోనెంట్, ప్రైవేట్ ఎక్స్, ఇవన్నీ ఏమర్థమైతే దిస్ ఆల్ ఇన్ ఎక్స్. there must be some text, right? Okay, verify they are valid. First one is this thing. Next వచ్చేసి my ca dot key. shift 5 less. ఓకే, అప్పుడు ఇక్కడ ఏమైందాడా? సర్టిఫికేట్ డిజిట్ క్యాండిసెల్. ఓకే, సో నీకు ఇక్కడ ఇది కనిపించాలి ఇది. ఓకే, ఈ సర్టిఫికేట్ ఇక్కడ నుంచి ఉంది అనేసి ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ షోయింగ్ దట్ దిస్ ఈస్ దేర్. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ టెస్టింగ్ దిస్ థింగ్ ఆల్సో. సబ్జెక్ట్ పబ్లిక్ ఇవన్నీ వేరే అయితే ఇక మనం ఏం వెరిఫై చేయలేము. X509 అనేది ఉంది. ఓకే, వెరిఫై సర్టిఫికేట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెరిఫై ది సర్టిఫికేట్. వెరిఫై ది సర్టిఫికేట్. So that is simply equal to this thing, verify the certificate. First you generate the key, then generate the certificate and verify that they are valid. Verify that they are valid. Yeah. So this is there. Next, verify that they are valid. Verify that keys and certs are valid. Keys and certificates are valid. Okay. Should show correct company, organization, etc. అంతే అంతే కదా. Okay, very Venkat, you understood, right? Yeah. So that is simply equal to this one. Okay, so basically ఇక్కడ ఇది ఉంది, right? Okay, so now next is finally ఇప్పుడు మళ్ళా మనం will now generate the, ఇది ఏంటంటే verify that SSL installed, open. Okay, certificates are valid. ఇక్కడ I mean ఈ 1 and 2 any order లో పోవచ్చు కదా. Okay, in this step we are generating, authoritative certificate. That's what they are doing. We are generating authoritative certificate. Okay, so in this step we are generating the authoritative certificate. Okay, OpenSSL, DES encryption, and this one, verify that the keys and certs are valid.
minus next, this one should show. Verify that SSL is installed. Verify that SSL is installed. ఎట్లా చేస్తాం ఇది SSL is installed కి? Okay, that one is this thing. Okay, model change అవుతుంది. Okay, ఈ మాడ్యూల్ కనిపించాలి. ఓకే, మనకు కనిపిస్తుందో లేదో తెలియదు ఇంకా, ఎందుకంటే we haven't actually